హలో ఆల్. ఇప్పుడు దివాళీ వస్తుంది కదా. దివాళీ అంటేనే ఫుల్ ఆఫ్ లైట్స్ అండ్ దియాస్. అందుకోసం నేను ఒక క్యూట్ పప్పెట్ రాజస్థానీ స్టైల్ దియా స్టాండ్ ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. పప్పెట్ స్టాండ్ చేసుకోవడానికి మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్: మనకి మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ పప్పెట్స్ అవసరం. ఫస్ట్ మనం ఉమెన్ పప్పెట్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం హెడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. దానికోసం ఒక వైట్ క్లాత్ తీసుకొని దాన్ని చిన్న పీస్లా కట్ చేసి దాని లోపల కాటన్ బాల్ పెట్టి దాని చుట్టూతో థ్రెడ్తో టై చేయాలి. తర్వాత హ్యాండ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న వైట్ క్లాత్ తీసుకొని దాని లోపల కాటన్ పెట్టి ఇలా రోల్ చేసుకొని దాన్ని గ్లూతో స్టిక్ చేసుకోవాలి. హ్యాండ్స్ని గ్రీన్ కలర్ వులెన్ థ్రెడ్తో కవర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత హెడ్ అండ్ హ్యాండ్స్ పార్ట్స్ని థ్రెడ్తో ఇలా జాయిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ స్కర్ట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం. స్కర్ట్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు దీన్ని మనం మెయిన్ బాడీకి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి.
బ్లౌజ్ పార్ట్కి పింక్ ఉలెన్ థ్రెడ్ తీసుకొని ఇలా క్రాస్గా రోల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత హ్యాండ్స్కి కూడా రోల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత చిన్న లేస్ తీసుకొని ఇలా హెడ్కి స్కార్ఫ్ లాగా ప్రిపేర్ చేయాలి. పెన్తో ఫేస్ ఫీచర్స్ డ్రా చేసుకొని చిన్న బీడ్స్తో ఇయర్ రింగ్స్ అండ్ బ్యాంగిల్స్ స్టిక్ చేసుకోవాలి. సో మన ఫస్ట్ పప్పెట్ రెడీ. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ పప్పెట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం మ్యాన్ పప్పెట్ చేస్తున్నాము. మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ పప్పెట్ రెండు సేమ్ ప్రాసెసే, కాకపోతే జస్ట్ 2 చేంజెస్ అంతే. కింద పంచ అండ్ పైన తలపాగా. అది ఎలా చేసుకోవాలో ఇంకా చూసేయండి.
ఇప్పుడు పప్పెట్స్ ఫినిష్ అయిపోయాయి కదా, ఇంక ఇప్పుడు అంబ్రెల్లా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఒక ప్లాస్టిక్ కప్ తీసుకొని దానికి ఈ రెడ్ వూలెన్ థ్రెడ్ అంతా కవర్ చేసుకొని పాంపామ్స్ ఇంకా మిర్రర్తో డెకరేట్ చేసుకోవాలి. అంబ్రెల్లాని మోర్ హైలైట్ చేసుకోవడానికి బార్డర్ని థర్మాకోల్ బాల్స్తో డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దియా స్టాండ్ బేస్ తీసుకొని దానికి బ్లూ, ఆరెంజ్ ఇంకా గ్రీన్ కలర్ వూలెన్ థ్రెడ్స్ యూస్ చేశాను. ఎందుకంటే నేను పప్పెట్స్కి అంబ్రెల్లాకి కూడా ఈ కలర్సే వాడాను కాబట్టి అంత ఈవెన్గా ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ కలర్స్ వాడుతున్నాను. అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి అంబ్రెల్లాకి ఒక స్టిక్ జాయిన్ చేసి బేస్కి స్టిక్ చేశాను. సో ఇది మన ఫైనల్ పప్పెట్ దియా స్టాండ్ లుక్. ఐ హోప్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్, ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.